So we are at Jama Masjid today, and my channel is Tripbox, and we are enjoying some chicken and mutton and so many kebabs here and some fishes, good quality of fishes. So this, it's a wonderful fish. Oh my God! So just have a look on it, and it's unique eat outs here. So many fresh food. Okay. सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्ताक। मुस्ताक। ओके। दुकान का नाम है रफीक चिकन कॉर्नर। Rafiq Chicken Corner. We are at right now at Rafiq Chicken Corner with so many items here and wonderful some roasted items. Oh my God! He's making a wonderful food today, and it's a fresh food. We're enjoying here at Jama Masjid today. Okay. It's a very small place. There is a counter. क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाह। Mohammed Shah is here, and he's making some fresh food. Okay, some chickens, muttons, and beef also. So everybody is enjoying here, and अभी आएगा तेरे पास. Don't worry. That's good. Thank you. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ. ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੈਗ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ? ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ. 2 ਪੈਗ ਪੀਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ. ਸੋ 2 ਪੈਗ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾਤੀ, ਫਿਰ 1 ਪੈਗ ਯਾਰ ਦਾ, 1 ਪੈਗ ਮੇਰਾ. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡਤੀ. ਅੱਛਾ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ. So my dear friends, we are at Jama Masjid today, and we are enjoying our some what is this? It's all Kebabs, all kebabs. My God, funny kebabs. So we all are enjoying funny kebabs here. Okay. Wonderful. हमें बाहर ही नहीं हमसे ले लिया तो नहीं यार, वेजिटेरियन मैंने एक मुर्गा भी बोलना ले लो, मेरी ले लो यार. लेकिन एक चिकन कम कैसे लगी? Rota. Wonderful food at Jama Masjid. We are enjoying food at Jama Masjid. क्या भी रहा कि 6 आई है. 6 आई है, एक और ले लो. Nice food, lovely हमने food. 4 किए थे ना, एक इसकी वो किए थे. Wonderful, delicious food. ले सकती? हाँ.